Allow me to use the protocol observed earlier. Haj Magezi, Kamawange, Sheikh Yahya, Haj Menya, ladies and gentlemen, protocol observed, respected brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, the cherisher of the cosmos, the sustainer of the universe. May his peace and blessings be showered upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. Our supplication always is, may Allah subhanahu wa ta'ala bestow unto him his full blessings and mercy, and to whoever is to follow his footsteps until the day of judgment. Allahumma ameen. Inawe ekibuuzo kyange nga tetunnatandika. Nja kusabayo abaami babiri n'abakyala babiri. Polygamy tumwetaaga? Ekibuuzo kyange nja kusaba nnyo mu response muleme kubeeramu aya ne hadisi. Njagala oŋŋambe ekyowulira nekyotegeera. Polygamy mu kulaba okukwo tumwetaaga? Sawa Sheikh, tufunyeyo. Kijja kunkola bulungi nnyo abakyala be bagamba nti tumwetaaga, abaami ne bagamba nti tetumwetaaga. Mujja bba munkoze bulungi. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze kulowooza okwange nga nze ndowooza tumwetaaga, kubanga kyandibadde kisinziira ku ani akyagala oba ani atakyagala. Sikutegedde bulungi. Nze nga nze simwetaaga kuba nze sandiyagadde kugabana musajja wange na mukazi mulala. Kati kyeŋŋamba kisinzira okuba omusajja okuba ng'agenda ofuna omukazi owookubiri, alina kusooka kumanya omukazi alina akyagala oba takyagala. It's not about what he wants, it's about what I want. So basically you're trying to make a point nti bawo bw'aba anaawasa, if you're okay with it awase, if you're not okay with it abireke. Exactly. Okay. Barakallahu fikum. Thank you. I also beg to use English. Please. So, I believe we need polygamy as a society. Why? I'm a pharmacist and I would want to give some medical justification. Please. The 2024 census in this country highlighted that this country has about 22 million men and about 23 million women. That number looks huge, but you find that entire total has Christians, it has children, most of the men are in jail, some don't earn as much, so you have a big percentage of women targeting or eyeing the qualities that are only possessed by a small percentage of men. For example, a woman may highlight what she wants and suggest that, oh, I want a guy who makes 3 million per month and blah, 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 blah. But the percentage of men that make that much money is very, very small. So it is ideally impossible for the big percentage of women to each get an individual man with those characteristics. So what does that leave us with? Very many women will end up sharing men, the few men with these characteristics. Thank you. You're welcome. Barakallahu fikum. Okay. Sheikh, you said two men. It's okay. Abasajja baba ekyanze nga tweyongeza omukyalo omulala nga ateesa. Hajat Zamzam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Polygamy tumwetaaga. Otyo? I myself am from a polygamous family.
In fact, mama wange alabika ali mu bakyala. My father is 95 years now old. Nti my mother ali mu bakyala ndowooza ye namba 3. I'm just assuming singa tata wange yakoma kubali essaawa zino singa tetulina muntu ono aline ku TV alabika. That's 1. 2, I got married when I was young. My husband was 26 years of age. I'm just assuming Allah waba tamututte n'awangala naweza emyaka 8 n'abansa nkyasobola omwetikka. We need polygamy. 3, I have produced girls. I have 2 girls. I'm just assuming singa Allah tabawa mukisa kufuna baami ne babeeranga namba emu nganzi. Would I like to see them nga bali awo ku lujja? Thank you very much. Okay. Naye abalala babiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Polygamy as a community tumwetaaga. Lwaki ti obusiraamu bumanyiko obutono butunuulirayo interest ya community more than the individual. Bw'oyinza okuba nga mukyala namba 1 owuya toyagala kwongerako naye ng'ate community okugitaasa ebikemo ebinava mu kubeera nga abawala bangi tebafumbiddwa ng'ate obusiraamu bukyetaaga. So polygamy, we need it. Okay. Nga sinnafunayo muhambwe kiki? What's wrong with my audience today? Yes, Assalamualaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We don't need polygamy because men in Uganda don't understand it. I wish they understood at least 75% of it and how it works. It would be a very beautiful thing, but they won't understand it. Do you mind trying to explain some of the men here how polygamy would work for you to be okay with it? Or you just personally hate it? No, based on the things I have seen people go through. It's a valid polygamy. point. Yeah. A man can have 4 wives and then they want to have more and more. What do they do when they want to have more? They will, infidelities and adultery. Then bakwata bana bakazi abalala bebawasa dda babamalidde obudde ne babasuulawo okuyingizaawo abapya, which is not good. That's why I don't believe in it. But if men would man up and step up, it can be something beautiful. Do you believe we have some men that have actually stepped up and they're okay to be polygamous? I haven't met one, but then perhaps there are, but I haven't met one. Okay. Barakallahu feekum. Bawedeo? Anyone? Yes. Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum salam. Polygamy tumwetaaga. Ate nsuubira nti abakyala tumwetaaga nnyo n'okusinga abasajja. Ayogera mukyala. Nyala kuwa ensonga 2. Just tondaba? Oh yeah. Anti ndi mumpi. Kankuwe just ensonga 2. Polygamy nze ndaba wa mugaso nnyo eri abakyala n'okusinga omugaso gw'alina eri abaami. Kankuwe ekyokulabirako. Ffenna tukimanyi nti abantu bangi bafumbirwa. Abawala nga muto n'ava mu bufumbo yatomera omusajja mukyanga naye avuddeyo alina abaana 2 oba 1. Yamufumbirwa ku myaka 2, avudde mu bufumbo ku myaka 25 bebaawukana naye alina abaana bameka 2. Kizibu okusanga omuvubuka atawasangako asobola okuwasa omuwala alina abaana bameka. Kati ku myaka 25 w'oviiridde mu bufumbo ekikutaasa kufunayo omusajja mufumbo n'akola ki? Bwe kitaba ekyo kati ogenda kufuuka nnaani kuva ku myaka 25 paka lwekola ki? Oba si ekyo ofuuka omwonoonefu. Ekyokubiri ekirala
bangi abakyala abafuuka bannamwandu nga bato baafudde naye afudde akulekedde abaana 3 n'emyaka 28. Kizibu okufuna omuvubuka atawasangako asobola okusitukira mukyala bwatyo, era option yokka gy'oba olina kufunawo haji alina abakyala bo 2 agamba jangu nkugatteko nga namba 3 akulabirire n'abaana bo, omuzaalireyo naye nga baabo agatteko n'ababooze nabo bonna abalabirire. Kati ekyo ekintu kyammwe abakyala era mwe mulina okukirwanirira kintu kyammwe mwe musinga n'okifunamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu feekum. Maybe the last one because of time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. The fact remains polygamy is a bitter pill to swallow, especially for us women. But polygamy is a reality. From my personal experience, I was one of the people who hated polygamy so much. But right now, I have prepared myself psychologically, mentally, by learning, reading, and knowing that polygamy is here to stay. So I have prepared myself. I am a first wife. I don't have a co-wife yet, but I am expecting it. So anytime it comes, it's not going to hit me the way it would have hit me before. So it is a bitter pill, and the earlier you prepare for it as a woman, the better for you. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Respected brothers and sisters in Islam, allow me prepare my audience today with the following factors before I proceed. Factor number 1. Islam has it that polygamy secures women's right to marriage and actually burdens men more. Obusiraamu bwe buleeta polygamy kitegeeza okuwasa omukyala asukka mu omu nga tonnakyawa busiraamu. Obusiraamu okukkiriza omusajja okuwasa abakyala abangi tekitegeeza nti abasajja tebasobola kufuga bwagazi. Tekitegeeza nti tebatukomako bukomi. Si we kitegeeza. Olw'obulungi bw'obusiraamu okufa ku kitonde ekikyala, that is why polygamy is in play. Nja kusaba nnyo omusajja ow'obwagazi tompuliriza, n'omukyala ow'obusungu obungi oyinza obutantegeera. Sizze wano kupika bantu bawase, sizze kugaana bantu baleme kuwasa. I am here to defend what people normally talk about Islam in line with polygamy. Now the first point is, omukyala yenna ali wano ng'awuliriza, obusiraamu bwakkiriza omulyango ogwo si bbaawo kumanyira wabula kuwa bakyala balala right to polygamy, because as far as Islam is concerned, buli mukyala yenna akuze has a right to a good marriage. Now if that's a fact, polygamy is going to be the solution to that, because polygamy is a communal solution, it's not a personalized one. When you swim deep into the principles of Islamic law, bawo kubanga tannawasa mukyala mulala tekitegeeza nti akwagala nnyo, n'okubanga awasizza omukyala omulala tekitegeeza nti takwagala. Are you understanding me? Now the first factor is polygamy, for starters, securing abakyala okubanga bafuna chance to be respected as wives. That basically means we are ruling out cohabitation, we are ruling out men feeding prey onto ladies without actually marrying them. This is what is happening. We are ruling out okubanga abasajja bafunye comfort into enjoying what married people enjoy without even giving out mahar.
Now reality sets it, but Islam backs it up. Polygamy, as far as Islam is concerned, is here to protect a woman's right to marriage. Had it not been that, possibly it wouldn't have been in play. The second factor is your kids have a right to a good father, a legitimate father. Abaana bo ng'omukyala bakubanja okubanga olowooza nnyo nga tonnaba kufuna muntu gwe banaayita taata. I'm sure I'm not speaking to young girls and young boys. I'm speaking to someone who sees marriage not as something that is going to satisfy their own sexual desires only, but they look at marriage as a legacy building thing. Nti okkiriza okuwasa omukyala, okkiriza okufumbirwa omukyala, not because they're only beautiful for you, but you're thinking about them as mothers to your kids and as fathers to your kids. Now when you actually think deep about that, you will realize nti abaana bo b'otannazaala oba oli awo be wazaala naye nga taata waabwe yatagala bakubanja okuba wa father figure ategeerekeka. And the only way to think about that is when polygamy is actually thought about, not forced onto you. The other issue is polygamy is not a must. It's not. Kyandisobose Allah olw'obulungi obuli mu polygamy n'amutukaka. Tell me why would a man actually burden himself okutandika okutagalira mu kuspendinga nga ayita wiisi bakyala balala? You want to tell me that omusajja, it's only reason enough ku musajja ategeera just to think about the 10 minutes and 15 minutes zayinza okunyumirwa n'omukyala okukuŋŋaanya the whole burden with commitment? They can get that anywhere else. Ate olwairo kiri very cheap. Just funayo mwana wa campus awo ubona omukyala akuzeekuzeemu awo muwane mwe nembyayagala enkuba etonnye n'omutambula. When it is marriage, there is commitment there. Commitment means omusajja akwagadde and they want to stay with you for a family. Now Islam, even with that goodness, takaka. Every lady here has a right to hate polygamy. Every man has a right to hate polygamy. Mind you, even with that reality, a personalized one, we are not going to decampaign polygamy. Because if we do, abagendo singo okubanga babonaabona, 1, bakyala, 2, abaami bajja kukosebwamuko katono, 3, abaana bajja kufuna issues with legitimate fatherhood. That's why Islam comes to actually just table it as an option. Nti abasajja abasobodde, by extending it, it's very okay. Someone is just actually enjoying the right to marriage. Atayina busobozi, it's very okay. Nawe kiveeko, toyina zambi lyozizza, ndoza kategerekese. The other issue, yenga muli attentive nnyo. The other issue is, there is a difference between the cultural polygamy and Islamic polygamy. Islam isn't the one that invented polygamy. Before Islam, polygamy used to happen, but a disorganized way of it. In a way that a man would actually marry a limitless number. On top of that, even with marrying many of those women, rights claiming. Actually, they were considered as objects. A lot of mistreatment used to happen. Mentioned but a few. We have the cultural polygamy here. Maybe your second grandfather was a polygamist, but a cultural polygamist, not an Islamic polygamist. Now, gwe yasomako nali wano mu polygamy dialogue osasudde to understand there is a difference between a cultural polygamy, because you might be a result of that cultural polygamy that has nothing to do with the Islamic principles, and there is a Islamic polygamy. A few of you people, regardless of gender,
temumanyi na Islamic polygamy chechi. That basically means you might hate polygamy because you are as a result of a culture polygamy, yet Islam is actually campaigning for an Islamic polygamy. What does that mean? If you're a man and you're a woman, educate yourself with what we call Islamic polygamy. It's very different from the drama you all have about polygamy. And this is why I'm standing here. To just put a distinction. The culture of polygamy, olwokuba abasajja abaaliwo kati essaawa zino baawulira nti obusiraamu bukkiriza n'abakyala abangi, abantu basiramuka n'okusiramuka lwakwewasiza ku bakyala. Now they have not understood the concept of Islam. Mwe temunnaba kumanya nti n'omugagga asobola okutuusa nga tasobola kuwasa bakyala babiri. Olwokuba we are in an underperforming economy, mumulowooza nti afunye ssente katakkirizibwe, nedda bambi. Ate asobola n'okuba nga ssente ze ensaamusaamu naye ng'amagezi gajja asobola abakyala bakoze eki. We are too much confused today. Maybe that's why I'm here. Nange ndi mu mweno, we are confused together. But we are going to try to actually clear the view of Islam when it comes to polygamy. Now the question is, are you really educated about Islamic polygamy, or you just know about the culture of polygamy? It's something to actually ask yourself. Because with the culture of polygamy, the story is etuwulira. When you hear stories of a man ayina abakyala babiri, ogenda okuyiya akatemba mbwe avuddewo omukyala asooka amufumbidde bulungi ennyama n'agenda n'omukyala ogwokubiri n'agamba nti oli asooka afumba bulungi gwe lwakikimanyi lwaki tofumba buki. Tamanyi Islamic polygamy kyeki. Teri musajja amanyi Islamic polygamy akola ekyo. Singa abakyala mwali mumanyi Islamic polygamy, mwandirinzeeko n'okuvuma nabbi n'okugamba nti Allah ababonereza. Omukyala namba 4 in an Islamic polygamy akusingira ddala gwe atannaba kuyingira bufumbo ng'onoonya kubeera namba 1. Omukyala namba 4 in an Islamic polygamy asinga namba 1 agenda okubeera n'omusajja culture polygamist, gwe n'obufumbo obuyinza n'okuggwaawo. N'awasa ogwokubiri ogenda okulaba nga mbutuufu katemba mungi ng'ate nnyini kubawasa yamukoze eki yamuleese. Islam comes to put a remedy to that. Akasemberayo ddala njogere ebindeese tuve wano. Omukyala mu busiraamu yawasibwa, si yawasa. Tumwe ntuula wansi ne neesaasira mbe kubanga nali mukyala ndowooza nandifudde mental health. Basajja bannanga abali wano, weeteeke mu bigere by'omwana omuwala ayogerezebwa abasajja mu wiiki 3, mu mwaka 5, naye nga teri n'omu ayogedde ku kyabufumbo. Ng'ate ne moral standards zimutuma ayinza obutamubuuza nti owayompa saddi aswalaswalamu ng'omukyala. Kati mbw ayina kumuleka bulesi sebo sema kaweerowooze omugjayo ddi ewaka ogenda muwasa ddi. That reality psychologically is the drama Islam came to put a close on. Kubaffe mu busiraamu bw'oyogereza omukyala, you're committed to make them wives. If you're still here with an understanding nti ogenda kubeera n'omukyala mwemalireko obudde weekendi ewaabwe tebakumanyi tomuwanga ku mahale, kyonna kye mulimu sikimanyi nange, it's a wrong audience, oli wakyamu ndowooza. Now Islam comes to give this background okimanye. When it comes to Islamic polygamy, it is actually protecting a right of a woman to enjoy marriage. Obusiraamu we bwajja, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, because of the topic I was given, I just found it relevant to only translate one verse because of time, trying to join polygamy and faith in a way of interpreting religious texts in the modern era. Abibitiibwa, let me try to just justify polygamy mu nsonga zino ate muzimanyi, just kuzongerako bwongezi. Abakyala abangi ge mazima.
ate abasajja abategeera batono. Okutegeera sitegeera nti tamanyi kikyamu na kibi. Ntegeeza okutegeera when it comes to the Islamic family system. Men who commit batono. If you're thinking with me, as a thinker, you know, with the whole drama we have today in the modern era, the future is not good when it comes to our marriages. Naddala abaana bafe abawala. Mu basajja abatono abo, do you know what it means to find a man ayina understanding etegeera nti agenda kuwasa because ayagala mutandike family mwenna, not to only use you. It is not easy. That is why Islam came neteekawo option. Omuntu ayinza okugamba nti buli muntu asigaleyo yewasize mukyala we omwo tukiveemu. Now, because Islam brought polygamy to just secure a right of marriage ku mukyala on a major, maybe big, broader view, ne buleeta realities zino ssatu. Bwe tugamba nti buli musajja awasse mukyala omwo, abakyala bonna tebagenda kukola ki? Kubeera mu bufumbo, because as far as Islam is concerned, tokkirizibwa kwegatta nga tebakuwadde mahari. Allah bw'aba atulaba bw'atyo bw'atulaba. Emigo gy'okoze mu gwenzi kati gwagimanyi. Naye as far as Islam is concerned, akatiba k'obusiraamu oba musajja oba mukyala, you don't have the right to conjugal rights without commitment. Now, if that is a reality, tosobola kugamba nti omusajja omu n'omukyala omu kigenda tukolera state egenda kugwa. A lot of confusion is going to be there. Families zigenda kuyiika, single mothers bagenda beera bangi. This is happening today. Abasajja bazadde mbaana abawala ne babaddukako. Now, if those are all realities, it is because they are also human beings. Beetaaga okubeera nga balina ababayita maama ne taata. On a broader view, polygamy is okay. On a personal one, kiyinza okuba nga tekiri okay. You just find where you're going to practice that not being okay. Bwe tugamba nti omusajja omu awasa omukyala omu abeereyo ne baside dishes abalala, ne kati weekiri, kiba kitegeeza nti omwami wo yakkiriza akufuula legal wife, naye era nakkiriza abeere mu mbeera y'okuba nga alina abaana b'abawala bazannyirako, kubanga alina obusobozi, asobola obbasasulira rent somewhere, n'obudde abulina, omulimu gwe gwa safaari, tojja kumanya ge mazima. Obusiraamu ne butakkiriza ekyo, kubanga we are thinking about whoever you're manipulating in that angle. Era bw'obeera mwana muwala, omusajja najja n'akugamba nti njagala kukwogereza oneegatteko, naye mukyala wange asooka saagala akukole ki? Sigenda kukuwasa, kkiriza tubeerebeereko kuwa neeno, yoyo culture polygamist, dduka misinde. Ne tugamba tekijja tukolera n'ekyo. If you try to practice that, someone's daughter elsewhere, someone's sister elsewhere is going to be manipulated. Naye ng'omusajja ate asanyuka kubanga afuna abafumbo kye bakola ki? Kye bafuna. The third option, Islam brought it. Bw'atya ng'omusajja awasizza omukyala asukka ku omu, ate nga tetumulese bulesi nti wasa, naye ng'olina ne ku busobozi obugenda okutwalaganya abakyala bano, kale ate obusobozi oyinza obba obulina naye tosukka bana. Ate abana abo bw'obatuukako tekikomaawo. You have to task yourself to be mentally straight, psychologically alert and mind sounding to manage the 4 families, or maybe 2 families, or maybe 3 families. Kati mbwa obusiraamu buba bukoze bubi kweri. Singa twali tukyaapproachinga logically, tewaliiwo musajja yandifindinze sense mu kwongerako burden endala. Just mwasanga Allah yatendeka abasajja kubeera ba givers. Singa abasajja batendekebwa nga bakodo, yandiwasizza mukyala w'omu. That is just enough stress. Nina mukwano gwange Omuwarabu tayagala polygamy, musajja nno,
kubanga ewaabwe obvious reasons ewaabwe ebbuba ddalamu. That's why Prophet never even married a lady from Medina. Namubuuza lwaki ofiirako nnyo obutaagala polygamy. Naŋŋamba sisobola kugwa mu kinnya mirundi ebiri nga ye mukyala wa muyise kinnya atolede yakigwamu kata atagala tasobola kunoonyayo kinnya kirala atagwemu era akola atya atagale. Now you're seeing that approach Islam gave it. Obusiraamu we bujja ne polygamy with all justifications you might be seeing. I recognize the arrival of Sheikh Burhan Muhsin Chiti and mukama wange Sheikh Nu'man. Barakallahu fikum. Obusiraamu we bujja ne polygamy buba bwagala kusolvinga a community problem. Nsaba Allah abeerenga atuwa entegeera ng'eyo. I'm not saying this all to make you obsessed with polygamy. You have a right to take your stand. But my point here is understand the logic as to why Allah permitted it. Kubanga abamu mutuuka n'okugamba nti Allah bw'olwokuba ayina issues n'abakyala y'ensonga lwaki yabakubako ki yabakubako polygamy. That's not the issue. Polygamy is there to respect your right to marriage. While your realities is happening, it is very possible to clock 35 today ng'oli mukyala nga teri musajja yali asabye nti njagala kukuwasa. Mbawayiriza oba sibawayiriza? Of course it is possible. And you're not the problem, mind you. Being single today is not a problem. You can be single. Wamaliriza okusoma n'ofuna omulimu gwa ssaawa 2 mpaka 12. Your routine for 5-10 days or maybe 10 years is home and work. Oyinawe wapangisa wova n'ogenda ku mulimu ate oba okooye. Omusajja bw'atagwa mu routine yeeyo tojja mufuna ng'emyaka gigenda. Who is 35 that is going to think of a 35 first wife? Obusiraamu we bujja bantu mmwe mutuule wansi muyige obusiraamu. Lwaki obusiraamu bukkiriza ebintu ebimu, not to manipulate us and not to only fall with our desires. Abasajja tebakkirizibwa kuwasa lwa bwagazi, kubanga n'owaabana asobola okuba ne China travel ng'agenda kubeera mu nsi endala okumala omwaka mulamba. Akola atya? Afuneyo owe China awo katono twamalamu te. You were trained as a human being to be in control of your sexual desires. Tetuyingira bufumbo kwekkusa bwagazi bwaffe, tuyingira kukola family procreation. And we procreate to have babies and have kids. Means awe eziriwo buli muntu yayagala ennyo sexual desires, but the end result is to be a mother and father. Wabeewo omuntu gw'oyamba okutegeera edduniya eno ng'ayitidde mu mikono gye. And that is the understanding of Islam. Now when it comes to other ladies, mulimu abakyala nga bannamwandu, Sheikh yakyogeddeko. Ne culture drama bwe tuyina wano ne waba muwalimu okuwulira obuwulizi nti omukyala yafiisizza omukyala ayinza n'okutyamu ogendayo. That is a culture omen. There is a reality here that happened. Omukyala Allah yatta abantu fenna tukimanyi. Omukyala n'afiirwa bbaawe asooka n'afuna n'owokubiri n'afa naye nga alina abaana babiri. A 29-year-old. Now what Islam comes to do is to protect that reality. 29 talina kyakoze okufata kuyinaako buyinza naye alina abaana be babiri. Tagenda beera public property just because society teyagala polygamy. Waakiri afuna omusajja ategeera, I repeat, abeere namba 2-3 nga at least ali respected n'ensaaza azikuumye. Is that bad? Of course it's not. Polygamy mu ntandikwa yaayo, because you don't think about the Islamic sciences. Do you know why the Prophet only married 2 virgin ladies nga basigadde bakulu? Ku ntandikwa ya polygamy because it was fronted and objected okuyamba abakyala okubanga they find that peace mu nsi nga security eri attacked, okubanga omukyala talina musajja amuvunaanyizibwako tabbu njereere. Now today kyakyuka mukko kitwalizaamu abakulu abali vulnerable n'abaana abato because kitususseeko. Essaawa yonna baawa awasowa emyaka 25 ng'oli 4.
Nenga initially it was designed for just people to be open. Now when Islam comes, I recognize the arrival of Ajbakalwa. Barakallahu fikum. When Islam comes, eyagala tuwe this understanding, tuchiwe approach ngeyo, tuchitegeere mu ango ngeyo, si kukaka, nayo kitegeere butegeezi. When it happens, you're not the problem. It is a community issue that Islam is trying to actually put a solution to. Tusaba Allah berenga atuwa that understanding. When you talk of abachala bannamwandu, abachala abakuze mu myaka justi, abachala nga ba exes, omukyala yakola ensobi n'afuna omusajja asooka ne batakwatagana, naye ate avuddeyo ng'alina abaana be basatu. Mutuuse n'okubanga mwevuma abaana bammwe okweka abaana olw'okuba oyagala musajja. That's a wrong move. Beera n'abaana bo because polygamy is there. Teriyo mwana wa myaka 29 oba 3 nga muvubuka agenda okusooka okubeera n'omukyala ng'alina omwana omu nga ye tanabeera taata. You wouldn't even think about them as husbands. Kubanga kikalubamuko okubanga the head of the family tazaalangako naye ate gwe gwakulembera olina omwana omu. Kugamba olina already kyewayitamu that maturity wakiyitamu dda naye ate gw'oyita bba tamanyi na pampers, tamanyi na omwana bamukwata batya, mujja clashing era mujja kwawukana. You need a man who is called a father anywhere. Taduduma na kududuma nti abaana ate sinza abazaala exactly ate kati biki biki ebyo akimanyi. Ayagala character yo mujje muzalire ya abalala oba tomuzalire Allah aba yagadde naye ng'oli mukyala we. Is that bad? I am okuvunula because of what I was tasked today. When it comes to trying to interpret the Islamic texts spiritually with what is happening in the modern era. Islamic polygamy is very different from the cultural polygamy. I repeat. Let me ask you one question. How many of you invest time into just understanding the sciences of Islamic polygamy? Naye mwe mulowooza nti katemba yenna ali mu polygamy is backed up with Islam. Would it be the complete way of life in that sense? Ekituufu kiri nti wasoma ddiini. Mu butasoma ddiini just dalasa ng'eno kati bakuyambye buyambye okutegeera ku polygamy w'obuki. As a serious Muslim, some of these issues that are used by critics to actually throw ill to Islam, ozirowoozaako ngwe n'omanya nti Katonda waffe atwagala bw'ati ayinza atya okufrontinga kino. That's when you're going to understand. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, as an Islamic polygamist, aina principles zeyatuwa zenjagala tuwogereko backed up with one verse. I submit. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalina abakyala bangi. Waliwo ensonga lwaki if you've swimmed deep into the Islamic jurisprudence, into the Islamic theology, bwe nakubuuza ekibuuzo nti nabbi yasinga kwagala mukyala ki, mpa answer. Bwe nakubuuza ekibuuzo nti ani gwe yasinga okufiirako, mpa answer. Bwe nakubuuza ekibuuzo nti Nabbi Muhammad yalina abakyala bangi kituufu naye yawulira atya omutima nga ayagala kubeera wano, olina answer eri explicit togirina. Ojja kusanga hadithi nga Khadija ayogerwako nga Allah amuwa salaamu. Nabbi yayagala mukyala we Khadija binti Khuwailid. Ate osange hadithi endala nga boogera ku Aisha radhiyallahu anha. Ogambe bugambe Katonda wange nga yayagala omukyala ono. Osanga hadithi endala nga atayogera ku Safiya mukyala we omulala. Nabbi yennyini yawaananga bakyala, buli mukyala wa nabbi gw'omanyi ayina ekimwawula ku bakyala abalala nga ate nabbi ekimuwaananga nakyo. Zainab radhiyallahu anha bayinamu ku story y'ebbuba kati ate oyo Allah yamulagira nti kati nabbi njagala owase Zainab oyo. Era Zainab yali yeewaananga ku banne yagambanga ti mmwe siri level yammwe. Immwe bataata bammwe be baabawaayo, nze Katonda yalagira. Katonda ye yakolanga omuntu ampaayo era nabbi najja n'akola ki?
That is a beautiful story, a beautiful angle of polygamy to train every man that is here. You have it as a task to put a boundary, a healthy boundary between your two families, because you're dealing with two human beings abateyagala by nature, eddiini ebakuumako bukumi naye nga basobola okufuuka ekintu ekitali kirungi. And that is what Prophet did. Do you know what happened when Aisha radhiyallahu anha tried to actually okutwala ebbuba ku Khadija bintu Khuwailid? Nabbi yagamba Aisha, nga Aisha kimu bibiri yagamba nabbi nti naye nabbi buli kaseera Khadija tonnamanya nti la'alla Allah abdalaha bina. Tumanyi nti yagenda okujjawo Khadija oyo mukyala wa asooka ffe atuleeta abato tukusanyuse. Ebyo abyogera Khadija tamulabangako. Ebyo abyogera olw'ebbuba ng'omukyala teyafuluma busiraamu kuba jasi yali bbuba. Nabbi n'akyusa face n'agamba mukyala wa Aisha nti come here. Omukyala oyo gw'oyagala okubuukira amanat bi yawma kafara bi annas. Ye mukyala eyantrustinga at a moment where no one trusted me. Wawasatni yawma lam yakun hunaka ahad yuwasini. Gw'obuukira oyo alina engeri gye yankwatamu osobole okunsanga nga ntegeera. N'amwongera n'ekyokusatu, omukyala gw'ogamba oyo ye yasooka okunfuula taata w'abantu. Ebyo Aisha we yabiwulira n'avaamu, njagala tunyumirwe nga we tuyiga, n'atambula n'agenda ewa Fatima radhiyallahu anha. Fatima yali mukyala wa Hadija, mukyala wa Nabbi yasooka. N'agamba muwala we nti Fatima, I'm telling you, Nabbi tanyumyanga nnyo ku maama wo bw'otyo, n'owuliranga kati omeze nnyo, yagala nnyo okugawuliranga kyekyo kikutabuseeko. Njagala okutegeeza nti Nabbi yagenda okuwasa maama wo nga maama wo yafumbirwako dda. Ate yagenda okuwasa nze nga ndi mwana muto, siina gwe nali ndabyeko. Yes, I recognize the arrival of Ajat Namyalo and Tim. Aisha agamba Nabbi nti nze gw'olaba wano, agamba Fatima nti Nabbi yagenda okuwasa nze nga ndi kawala kato, so mind you taata wo tayogeranga nnyo ku maama wo omugenzi n'olowooza nti amunkubye nnyo. Fatima n'atambula. I want you to understand the emotional intelligence of the Prophet with handling with his women, our mothers. Fatima n'atambula n'agenda ewa taata we ng'akaaba. Nabbi n'amubuuza nti maladhi yubkiki ya Fatima, kiki ekikukaabya? Fatima n'amuwa emboozi n'amugamba, mukama wange w'otabadde, maama Aisha ngambye nti wawasa maama wange omugenzi nga ye mukyala yeekuliridde, ate ye wamuwasa nga kakyali kaana kato. Nabbi fatabassama Nabbi yasekawo busesi n'agamba Fatima kati njagala otambula ogende ewa maama wa Aisha omugambe exactly nga bwe ngenda okugamba. Mugambe tikituufu kyayogedde, nagenda okuwasa maama wo nga mukyala yafumbirwako dda, era nagenda okuwasa Aisha oyo nze yamusookako nga tafumbirwangako. Naye nsaba era omujjukize nti nze taatawo nagenda okuwasa maama wo Khadija nga nsiina mukyala gwe nali ndabyeko, ate nagenda okuwasa ye Aisha nga alaba dda. Fatima n'atambula, tavumye mukyala we, amunnyonnyodde, kwekwo okusaaga kwa Nabbi okw'amazima kwe tumuwaana nako. N'atambula n'agenda n'akigamba Aisha. Kigambibwa nti Aisha we yawulira ebigambo ebyo taddangamu kwagala kuwalampa na kukakkanya mukyala wa Nabbi omugenzi yali yafa. Now what we understand out of that is, abasiraamu ffenna
we should be on the side of actually understanding the sciences of Islam when it comes to some of these disciplines. Bwe tunazitegeera in that angle, it is going to help us okubanga we find home in our religion and actually understand what we might say to people who don't have that understanding. Allah tegeeza mu Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum. Abebitiibwa abampuliriza, aya neetegeeza nabbi yayinanga obulumi ng'omuntu ng'ayina abakyala asukka mu omu nga bonna abaagala, agezaako okukola buli omu kyakola ki kyalina omumukolera, naye nga nabbi w'omumanyi ng'alina obulumi muli ng'awulira alinga ali mu kuoppressinga some of the wives, ng'olumu atuuka akaseera n'ayagala ono nnyo, omulala tamwagala nnyo, ayina oli n'amwagala nnyo, ono tamwagala nnyo, ng'omuntu. Allah kwe kussa aya eno ng'amunnyonnyola, walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum, nga Allah agamba nti basajja mmwe abali mu Islamic polygamy kiyinza okubabeerera ekizibu 100 okuteeka obwenkanya wakati w'abakyala bammwe. Obwenkanya Allah bwayogerako wano eno bwe bwenkanya obuli emotional, kubanga oyinza okusanga omukyala ng'agamba nti omusajja oyo atwekubyeko babiri naye tagenda twagala kyenkanyi. Naye okuva eddi nga abantu bapima okwagala kw'ebintu, ekituufu kiri nti buli muntu yatendekebwa okubanga addukira nnyo ate nga kisobola okuvaringa with time. Kati Allah atujjako that burden out of our control. Tinga omusajja ali mu Islamic polygamy, njagala okuwa amawulire amalungi. Obusiraamu bukwagaza obeere ng'oli just between your wives, naye ekituufu kiri nti olw'okuba reality y'ebbwa weeriri, oyinza obutasobola kikola 100 ku 100. Walau harastum, nonaayagala okukola otya. That doesn't basically mean tokola, but it basically means you try your level best mu bitegerekebwako materialistically, n'oteeka obwenkanya wakati waabwe. Bw'oba omaliriza ebisigadde by'otalinaako control, you let Allah take it up. And this is what Islam trains us. Naddala ku musajja nga ali mu polygamy, Allah agenda mu maaso n'agamba fala tamilu kulla al-mayl fatadharuha kalmuallaqa. Bw'obeera n'abakyala abasukka ku omu, teweekubiira side. Paati endala eya vaasi teri mu emotional side, eri mu practicalities. Paati esooka etwejjeereza, we are not going to be burdened to emotionally feel to different people the same. It is impossible. But we are going to be forced to actually try to be just mu bintu ebisookebwako ku bantu abo mu busobozi bwabwe. Fala tamilu kulla al-mayl, tokkirizibwa kubeera nga weekubira sayidi emu ku ndala. Omukyala asooka amanyikiddwa, owookubiri toyagalira ddala bamutegeere. Omukyala owookubiri alina abaana, naye wasalirawo ddala toyagala ne maama waategeera abaana baabo ab'omukyala omulala. Omulyaza amaanyiza. Ekyemisana okigula ku mwaka agasooka, ekyemisana mu maka ag'okubiri n'okireka, kubanga after eyasooka ye yasooka ate n'owookubiri azze buzzi. Okoze si bulungi. Ng'obusiraamu bugamba nti fala tamilu kulla al-mayl. As a man who is committed, abatali serious tebaliiwo wano, you try your level best mu busobozi bwo okusobola okulaba nga you're not actually biased in any way. N'abakyala abali mu polygamy, mwanguyirize ku babba bammwe. Omusajja tumugamba ateekewo boundaries wakati w'abakyala be, naye mwenna muyina olugambo. Eno omusajja agezaako
tayagalira ddala kubanga ebyeri bisala okudda eno for some reason nange sigimanyi. Namba emu ayina engeri gyamanyi ku namba 2 awo gye bamuzaala, namba 2 ayina engeri gyamanyi ku namba emu, baalidde ki wiiki ewedde, bagenda kulya ki, yayambadde ddi ku yidi eri. Feno tugamba omusajja nti abeera serious. If you're trying to deal with them, try your level best to make sure they are not clashing. Keep the boundaries straight. Okujjako nga zifuuse healthy. There are some realities naye bantu mwete muli serious. Muvumaganyiza nabbi n'eddiini eno. Abantu think Islam has that understanding. Oyinza otya okukwata mukyala wo namba 2 oba namba 1 ne mugenda mwenna mu maka g'omukyala omulala? What are you waiting for? It is polygamy to your man and it is not polygamy to you. You are dealing with one man. This man is dealing with both of you. Mind you, zambi no dene okuyingira mu maka g'oli nga tabakkiriza. Because of that drama we are coming to realities. Abantu ababiri bali basatu mu polygamy, omusajja ne banne babiri. Naye omusajja asobola okwekobana n'omukyala omulala ne balumba omulala. Ekyo nno kyaliko mu maka ga Nabbi. Abakyala beegatta balemesa omukyala omulala. Essula namba nekka, suratu Tahrim. Obudde bwe sirina. But it is a reality. Ng'obusiraamu bugamba nti nedda. Fala tamilu kulla al-mayl. Omusajja ali mu polygamy. Mu butuufu it is burdenful. Tomanyi kye kitegeeza kubeera na namba emu n'akufumamu. Naye nga namba 2 wagenda okuvaayo nga muli muti. For some reason olina okuba nga tomuwa tabbuyo. La tamilu kulla al-mayl. Please try your level best not to be biased. Temwekubira side. If you're a man, it is not easy, ge mazima. You guys are doing something good to a community. Mugezeko not to be biased. Allah yakimanya tosobola okuba nga you're not perfect in the journey. Agenda maaso n'agamba nti wa in tuslihu wa tattaqu. Onaagezaako okulongoosa wakati w'abakyala abo. Just be a good man to them all. Tebannakimanya kati kuba bakyali excited. Ebbo baliyita eno n'eno. But after some time, you're going to be their pride. Wa in tuslihu, do good. Just do what you're supposed to be doing. Wa tattaqu, be Allah conscious as you're doing whatever you're doing. Kala abakyala abali wano si kyangu kyakutambuza maka 2 oba 3 oba 4. N'omalako emyaka 2 nga tebannakutta. It is not something easy. So if you're a polygamist here and you're a man, may Allah reward you abundantly and may Allah hold you steadfast. Allah amaliriza agamba fa inna Allaha kana ghafuran rahima. Ng'omuntu kisobola okutagalamu. Waliwo obuyitira ng'okola. Naye mbeegayiridde mulekeraawo okulowoozesa abantu abasazeewo okubeera nga babeera ba Islamic polygamists mubasuubiza omuliro. Last time we checked, empeera bafuna nnyingi n'okusinga ayina omu. In a way, at least ayina comfort gy'awadde omuntu omulala nga takiinaako buzibu, and they are trying to be good people. Allah si mulyaza amaanyi aleka abantu abasazeewo okwebaka n'abakyala nga tebabawasizza bukatayo kyeggwa awasizza. Ng'omufumbo, omukyala n'omwami, drama wammwe mwenna ng'abantu tabulawo. Naye ejja neegenda okujjulamu abafumbo for 2 reasons. Muli bantu mufunamu obutakkaanya, naye mulekerawo okwesuubiza omuliro. Kubanga buli muntu kadiba kampeera eri munne. Baawo akufunirako empeera nnyingi singa yakukuba empinga 10 omwaka guno. Talina n'olwo lwakukubye. Kyekimu n'omukyalawo singa yakutugadda wamunyizizza dda naye emmere nno yagifumba ne kajuisi yakakuwa naye nga musonguwavu muki bw'ayagala okutta asobola naye n'atakukola ki. Allah writes down ezo empeera n'abanga azikkuumira. I would like to conclude by saying 3 issues. Factor number 1, now the contemporary world has trained us to actually over-exaggerate the bare minimum
when it comes to maintaining a family. And personally, I think it's a threat to women. Do you know what a modern man needs to hold a home? Edda byalinga byangu osobola okuliisa. Now this is what Islam trains. Omukyalo osobola okumuliisa, okumunywesa n'okumusuza awagwa mu kitiibwa kye, for starters. Ffe nga tugamba nti osobola kati mugende mu maaso mukole mutya. Today it's not the same, because the women empowerment has come now. Have you thought of a 28-year-old nga multimillionaire anagenda okuwasa oyo? Last time we checked, a good responsible man, you're already a threat to him. Kuba agenda okulaba tajja kukusobola naye nga kituufu akusobola, kubanga miizaani y'omusajja awasa omukyalo ono ku kitiibwa kye, ennyumba gy'ayinza osusulamu eyakakadde ngisobola eyo sente nnina, emmere talya nnyo, nsobola omukolera shopping omwezi n'alya bulungi, emmere emugwanamu, n'okumwambaza simusanze nti mulekwa, ayina z'ayina already nja mwongerezaako. Amaka gakoze gatya? Now today we have some other expenses, emmotoka, amafuta, ago tegayimu hadisi gekalimu ge mazima. But for some reason you see your man giving you fuel of your car you bought without even inquiring from him. Ngomanya nti amafuta gayingiddemu, waliwo GoTV, waliwo DSTV, for some reason naye akawaali n'okuzaala kati kwa bbeeyi, atalina bukadde butaano nga weetegekedde ebi, bw'ebeera normal delivery obubiri bugenda, bw'ebeera C-section obutaano bukola butya. Awo kati njogera ku level yammwe, naye waliwo n'owasatu, waliwo alina okuteeka ataano. Somewhere in the world ensi tetambulira ku bagagga bokka. Those are all expenses now. Ekituufu kiri nti abaami bakyadduka nnyo obufumbo, and that's not something good. It's not something good. Now if you're here and you've actually appreciated what I've said, sikukase polygamy, I just wanted to back what Islam has. Okitegeere bulungi, tebukukaka polygamy, naye bw'oba omuvuma, the principle is Islam is protecting a woman to be respected in marriage and not outside marriage. Ekyo bwonna kitegeera, you will love your religion. Bw'oba ng'oli mukyala nga toyagala polygamy, it's very simple. Find a man who doesn't want polygamy too. Waliwo emboozi zetukooye kati. Bw'oba ng'oli musajja nga naawe mu butuufu okakasa oli wasa oba toli sure, nkuwaga buwi ne oba tojja kuwasa tomusuubiza. Yogereza omukyala omugambe, muli mu mboozi ez'abato, nsuubiza tojja kunzizaako, nsuubiza tojja kunzizaako, tuli aba babiri nze naawe tuli bwe tuti. Islam is the only religion that trains you that mwenna mukwewasa waneeno. This never came from Islam. When you're loving each other, husband and wife, while you're loving for hurting. As you're loving someone, at one point bagenda kuvaako. It is only in Islam. Tobeemalira munnyo. That's why they are called fitna in the Arabic context. Si lwakuba fitna obeewale. Because of the sensitivity of the position, you might be affected in the long run. Kale mbeegayiridde, lwaki mbeegayirira? Mbategeeza polygamy yoyo oba obusiraamu temwesaasira nnyo ng'abakyala abasiraamu nga mugamba nti obusiraamu nno bwatufuniraawo, n'abasajja ne bongerezaamu nti mugume bannaaye Allah mwamunyiiza nnyo n'abateekako ekyo. It is something that has to be understood. It is a communal remedy and it's not a personalized issue. There might be stories definitely because of the cultural polygamy reality. Mbutuufu nga si nnungi. Nze sirina buzibu na muntu bw'agamba nti tayagala polygamy, because I understand maybe you might be a result of that. Bw'oba nga taatawo ayina engeri gye yakuba mu maama wo owookusatu n'abavaako, you have a reason not to like it, but don't put that to the religion. That is a personalized issue, because when you attack it with religion, you are affecting something more big. Obusiraamu bwaleeta polygamy to just protect
a woman is right to marriage. Abaami abali wano temweraliikirira mukwatagane n'abakyala. Men are still struggling to only marry the first wife. It's not healthy for the woman, the girl child. It's not healthy. Because remember, Islamically, we are not talking about just sleeping with someone. Mu Busiraamu omulyango guli ogwo. Bufumbo if you want to be a mother, bufumbo if you want to be a father, bufumbo if you want to enjoy conjugal rights. Katobairo byakyuka mukala abantu bebaka, abantu bakola haramu, obwononefu buyitiridde. It will be another session. Siri kumu olwaleero. I'm about someone who is actually committed to starting up a family. Thanks for indulging me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.